Mr. Martev, so we know that you have brought back this tradition. Could you please just tell us a couple of really effectively use it how it was meant to be used? As you saw how Mr. Martev showed, they can just use it like a stick. And when you start to look at the system in this way, you start to understand that just because you use your leg, how it looks from the side, how visually beautiful it is, that's not enough in making your choice. Добрый день, дамы и господа. Good afternoon, ladies and gentlemen. У нас утро и у нас новости. We have the morning and this is the news. Новостей несколько, поэтому будем разговаривать об этих новостях поэтапно. We have a few steps of news and we will talk about it step by step. Первая новость это о том, что мы закончили в какой-то части изучения теста Роршаха, и пошли дальше. So, the first news that I have to lead is the test of Rorschach. We've just started to research it and we have some conclusions about that. Вот. И теперь мы сравниваем разные интерпретации этого теста, разные толкования, разное понимание этого теста и двигаемся вперед. And now we are comparing some elements of these tests. We are testing this test. We are just going to compare that and to research this test for a deep understanding. Да. И следующий тест, который мы как раз начали вчера изучать, это Ханд тест. And the next test that we've started to learn and research is the Hand test. А так вы знаете, несколько дней назад мы с вами начали говорить о моторном познании. So, as you remember, a few days ago we've started to talk about their motor cognition. И не только говорить. And not only to talk. Мы уже написали 2 главы книги. We've written 2 parts of the book. Ханд тест как нельзя кстати к этой работе. The hand test is so very interesting, very in time, in time here and that work. Мы еще не смогли представить вашему вниманию 2 главы, они сейчас переводятся на английский язык просто. We can't now just show you these 2 parts, chapters of the book because they are transmitted, they are going to be translated, interpreted. Так вот, эти 2 главы уже достаточно дает большой объем информации человеку о таком явлении, как моторное опознание. And these 2 chapters of the book just allows to a person to have an understanding, a huge understanding amount about this state of motor cognition. Да. И по сути своей человек, который познакомится с этой книгой, and the meaning is that the person who will meet this book, да, он не только поймет, что такое моторное и познание, и спонтанное, в общем-то, знание и познание, да, но и сможет научиться этим пользоваться в жизни. So the person who will meet this book will not only be able
able to use this motor cognition for obtaining the results. So he will know everything about this state. Так вот, мы как бы вчера с Михаилом Ильичем Викторчиком начали изучать Ханд-тест. So yesterday with Professor Mr. Vidgorchik, we've started to learn this hand test. Это стало прекрасным дополнением к моторному познанию, то есть к нашей работе в области моторного познания. And this yesterday work, become an additionally work to their main research. So this test become an additionally for the main work. И существует такая как бы замечательная как бы вещь, которая как бы называется взаимодействие теста и окружающей среды. Я бы так ее назвал. So what do we have? We have the interaction of these two states, their motor cognition and their sociality and their area, the social area in which person is living. Вот. И нам нужно как бы понимать, что вот интеграция как бы теста в жизнь, она как бы происходит через понимание и практику его применения. And the integration, this system into your life is becoming with the practice of understanding the work. Окей. И я бы сказал даже так, что то, что мы с вами знаем о, так сказать, двигательных реакциях человека, то, что мы уже изучали, и то, что мы еще изучим, оно, ну, как бы требует проверки. And I would say that this motor reaction skills of the person have to be more researched. Да. И поэтому вам как бы нужно как бы понимать, что если существует еще один измеритель в виде ханд-теста, то это нам только, ну, как бы поможет еще больше разобраться в моторном познании. So if we have this new test, we are having a new matter that will help us to understand more and more, deeper and deeper what is going on. So with this test, we have the new matter. Я именно такую задачу я себе ставлю, чтобы мы именно вместе разобрались в моторном познании и научились пользоваться этим феноменом. And I am putting to myself the aim and the task to be able to use this phenomenon. Да. И поэтому нам как бы, ну, совершенно четко нужно наблюдать за тем, чтобы как бы наши измерители были как можно как бы качественнее, чтобы иметь точные данные, да? Ну, линейки были намного качественнее, как можно качественнее. И вот Ханд-тест — это одна из таких качественных линеек. So we have to have a lot of matters to have the quality of the conclusions of the researches that we have. And this hand test is one of these matters which is helping us to have this quality of the researches.
Вот, в общем-то, о начале работы с ханд-тестом как бы достаточно. Про моторное познание вы уже как бы слышали и знаете. Идем дальше. So this is enough for leading this hand test and the motor cognition, and we are looking forward, so going forward. То есть, по сути своей, мы сейчас начали исследования в области памяти, вы знаете. И сейчас у нас две книги, которые очень сложно найти. Вы видели, я их выкладывал в интернете. And now we have two books that is very difficult to find in the internet, but you can find it on my page. Да, самое главное, Алисе Николаевне, нужно подчеркнуть, что их очень сложно найти. It is very difficult to find these books. Это о памяти, да? Да. About the memory. Потому что найдены они, и, наверное, сделаны они еще в 18 веке. Because these books are written even in the 18th century. Окей? Так вот, и купить их сейчас, практически невозможно по причине того, что они не продаются. And it is not possible, it is impossible to, practically impossible to buy these books because they are not just selling, not can be sold. И в ближайшее время я расскажу о каждой из книг. And in a few days, in a few time, I will just tell to you about these books. А мы с вами прощаемся до вечера. See you in the evening.